everyone. Hope you guys are feeling well. So, do you know about Ayurgenomics? Well, you know there is a wide range of research using molecular biology. Within this area, we are focusing on Ayurgenomics, which will be the next revolution of Ayurveda-inspired personalized medicine. Ayurgenomics, which is an integration of Ayurveda and genomics. So, very good morning to all of you. It's my pleasure to welcome Dr. Ruwan Illeperuma, the guest speaker of today's session, and all the members of Team Ayurveda Api and all the participants. Welcome all. So, what is Ayurgenomics? Ayurgenomics integrates concepts in Ayurveda. It helps to understand about the patient, ancient and modern practical applications and therapeutic practices which have improved the mental and physical health. So it helps to enhance peaceful medicine. So the purpose of this session will be to give a motivation for the future researchers and to concern a special area that has not been touched in Ayurveda. So before we start the session, I would like to let you to know that we had provided a registration form before this session. So the majority of people had not to conduct this session from both Sinhala and English medium. So I would like to continue this session from both Sinhala and English from right now. I think it will be better for most of you. ඉතින් අපේ විශ්වාස කරනවා අද දවසේ මේ සෙෂන් එක ඔබට වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කරගන්නට සහ මේ සෙෂන් එකේ අරමුණ ඔබට ඵලදායී ආකාරයෙන් ජනගත කරන්නට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාන දෙකම වැදගත් වේවි කියලා. ඊට කලින් ඔබ පොඩි දැනුවත් කිරීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි විසින් ඔබට සැපෙන ලබනවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එක. ඒ ෆෝම් එකේ ඔබ විසින් අපේ ලබන ඊමේල්ස් වලට අපි විසින් අපගේ Zoom link එක එවීම සිදු කරලා ලැබුවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මුලින්ම දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. එහෙනම් අපි සෙෂන් එක පිළිබඳ පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඉන්නම් මම. ඉතින් අද සෙෂන් එකේ පැයක පමණ දේශනයක් සිදු කරන ලබනවා අපගේ ආරාධිත දේශකතුමන් වන ආචාර්ය රුවන් ඉලෙපෙරුම මහතා විසින්. ඉන් අනතුරුව ඔබට විනාඩි 20ක කාලයක් ලැබෙනවා ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නට. ඉතින් මෙහිදී ඔබට සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍යයන්ගෙන් ඕනෑම මාධ්‍යයක් භාවිත කරමින් ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කාර්යනිකව ඉලා සිටිනවා Ayurgenomics සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න පමණක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට. එහෙනම් අපි වැඩි වේලාවක් ගන්න නැතුව අපේ සෙෂන් එක වෙතට යමු වෙමු. ඉතින් මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අද අපගේ ආරාධිත දේශකතුමන් වන ආචාර්ය රුවන් ඉලෙපෙරුම මහතා වෙතට. So I would like to hand over this session to our guest speaker. Dr. Ruwan Illeperuma is a senior scientist who has studied the human genetic variability of Sri Lankans extensively. His specialization is genetic identity testing of humans, and he is a lecturer in charge of molecular biology at Gambaha Wickramaraj University of Indigenous Medicine. Currently, he is serving as a senior lecturer in the Faculty of Natural Sciences at Open University of Sri Lanka. Sir, this is the chance for you. Thank you, Ms. Fernando, for the generous introduction. So I'm about to start my lecture right now. So I hope you can see the first slide of my lecture. Can everyone see the slide, please? Yes, sir, we can see. Okay. A very good morning to you all. Today's lecture is on this special subject, which I titled as Ayurgenomics. First of all, I would like to thank Ayurveda Api Group for inviting me to enlighten you with this new field of science, which is known as Ayurgenomics. The title of today's session is Ayurgenomics, Ayurveda-inspired personalized medicine. There are about 130 participants in today's session. I know that most of you have been
They are registered at the Yakkala Ayurveda University of Ayurvedic Medicine and Indigenous Medicine, who has already completed the course Molecular Biology. So this Molecular Biology course was taught in the institution, or currently being the university, for more than 7 years up to now. Initially, I was asked the question that why this Western-born science or fields in allopathic medicine is taught to a group of students who are studying indigenous medicine and Ayurveda. All the students who have underwent this comprehensive course on molecular biology know the answer. Recording in progress. To that particular question. Knowing about genome, knowing about molecular biology, not saying to a Ayurvedic or indigenous medicinal practitioner not to follow the exact thing that you have learned. It is basically open a window for you to look at the world that you are being practicing in a very good and a wide angle. Now you know what is the current situation in allopathic medicine, what is the current situation in evidence-based science, evidence-based Ayurveda. So that is the main intention of teaching you a very comprehensive course on molecular biology, which has 45 hours of a time allocation, right? So let's begin today's session. Ayurgenomics, Ayurveda-inspired personalized medicine. For the benefit of the people who haven't undergone much about genomics and molecular biology, I have incorporated my very first 2 slides to introduce you what is DNA and what is genomics. So let's begin. Ayurgenomics, Ayurveda-inspired personalized medicine. So I'm starting with this word, genome. මේකට සිංහලෙන් කියනවා අපි genome කියලා. So what is a genome? මොකද්ද genome කියන්නේ? What is a genome? Genome is the entire DNA content in the cell. You all know that there are 2 different parts within the cell where DNA can be found. The main component is the nucleus of the cell. Outside the nucleus, you know that there's another area which is known as mitochondria, contain DNA as well. So both nuclear DNA and mitochondrial DNA constitute the entire DNA amount of a particular cell. So that entire DNA content within a cell is known as the genome. අපි යම්කිසි සෛලයක් තුල අඩංගු වන සම්පූර්ණ DNA ප්‍රමාණය හඳුන්වනවා genome කියලා. මොකද මේ DNA කියලා කියන්නේ මේ genome තුල අඩංගු වන DNA කියන්නේ මොකද? DNA, as you can see, is a huge macromolecule made up with small monomers. එක තැනුම් ඒකකකින් හැදිච්ච විශාල අණුවක් තමයි මේ DNA කියලා කියන්නේ. These monomers are called nucleotides. As you can see on the slide that there are 4 different types of nucleotides are sequentially arranged to make up this lengthy molecule which is known as DNA. So what is the primary task of a DNA molecule? DNA molecule basically has the ability to encode or store information. Information that governs the physical outlook of a person and information that basically control the physiological aspect of a person is encoded within this type of a DNA molecule. Not all the DNA molecules are encoded or loaded with DNA, loaded with genetic information. Only certain parts, which are known as genes, that basically
store information within a DNA molecule. We call these parts that contain information encoded in as genes. So the next question is that how many genes do we have within our genomes? Now we all know that the genome of the human is composed of this much of nucleotides. It is approximately 3.2 billion nucleotides are fused or connected together to make up our own genome. So the answer to my question is that how many genes do we have as a human? Within a human cell, we have approximately 25,000 genes. Those 25,000 genes have been basically made us to be as a human, as a Homo sapiens. So the next topic I want to introduce to you is this: Human Genome Project, or commonly known as HGP, right? HGP, or Human Genome Project, is known as Manava Genoma Vyaprutiya. මොකද මේ මානව ගෙනෝම ව්‍යාපෘතිය කියලා කියන්නේ? Human Genome Project is considered to be the largest collaborative scientific project conducted in the world, right? That is the world's largest collaborative biological project, successfully completed in year 2003. It took 13 years to complete this entire project successfully. It was a collaborative project headed by the Celera Corporation of the United States and with the participation of 20 international universities. Collectively worked together to investigate on how the human genome has been constructed. For this particular project, there were two goals. The first goal is this: to read each and every nucleotide from the very beginning, the very first nucleotide, to the last nucleotide of the human genome. It is now being completed, and the entire set of nucleotides, sequentially arranged, is now available for anyone to get downloaded it from the internet. The second goal is to identify and map all the human genes from both physical and functional standpoint. That is the second goal. So people want to know that how many genes do we have, and once the number of genes have been determined, they need to map those within our set of 46 chromosomes. It has been accomplished now. Now people know that how these genes are basically physically located within our nucleus and how they basically function inside the nucleus and also outside the nucleus, right? So the second goal is the most important thing, because at the initiation of this particular project, people got to know that, people believe that once we know everything about our genome, that would be the ultimate goal that we can achieve in allopathic medicine. මිනිස්සු ඒ දවස්වල විශ්වාස කළා අපි සෛල ඇතුලේ තියෙන මේ මානව ගෙනෝමය ගැන හැම දෙයක්ම දැනගත්තාම දැන් අපි දන්නවා හැම දෙයක්, right? Now we know that what is the nucleotide sequence, and now we know almost everything about our genes. එතකොට මිනිස්සු විශ්වාස කළා මේ ගැන හැම දෙයක්ම දැනගත්තාම අපි මේ මනුෂ්‍යයා කියන සත්වයා මේ විශ්වයේ උත්පත්තිය ලැබලා ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳ සියලු කරුණු අනාවරණය කළ හැකි වේයයි ලොකු විශ්වාසකින් තමයි 1990 මේ දේ පටන් ගත්තේ. 2003 මේක අවසන් වුණා. එතෙන් සිට අවුරුදු දැන් දශක කීපයක් ගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සිතුවිල්ල 100% සාක්ෂාත් කරගන්න කිසිම කෙනෙකුට බැරි වෙලා තියෙනවා. That is the question I'm raising at the very beginning of this lecture, right? So let's begin with our discussion. So I'm introducing you the genetic basis of pathology.
according to allopathic medicine, evidence-based, science-based medicine, this is the genetic basis of pathology. ව්‍යාධි වේදියේ ප්‍රවේණික පදනම තමයි මම විස්තර කරන්න උත්සාහ ගන්නේ. As you can see, when a live cell metabolizes itself within the body of a human, it will do thousands of reactions within the cell itself. Within these reactions, there are thousands of chemical components are being created, destroyed. During this metabolizing activity, part of the DNA is get damaged. Part of the nuclear DNA is damaged, and also mitochondrial DNA is damaged. However, almost all these damages are being repaired by innate mechanisms of the cell itself. The problem is that these repairing mechanisms are not 100% perfect. As you can see, a very little amount of DNA is remained to be unrepaired in very rare occasions. In that sense, these DNA which has been damaged are unrepaired. In that sense, this particular cell which is in a healthy state is becoming itself into pathological state. Right? Once the cell is being in that kind of a state, so that particular cell will always end up with one of these three states. Either it will be starting a unregulated cell division, ending up with a cancer, or it will attain an irreversible state of dormancy, which is known as senescence. And the third aspect, it starts itself degrade, a programmed cell death, which is known as apoptosis. So according to this theory, if a cell can maintain this state, the rate of DNA damage is equal to the rate of DNA repair, this cell itself can remain itself healthy, right? So healthy cell means it is basically maintaining a harmony in between these two states. However, if the cell basically disrupts this harmony, that is, the rate of DNA damage is more than that of the DNA repair, the cell itself becomes into a diseased cell. මේක තමයි බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරන ලද විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද අනුව ව්‍යාධි වේදියේ ප්‍රවේණික පදනම. මේක තමයි ඇත්තටම ඇලෝපැතික් මෙඩිසින් වල බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ව්‍යාධියක් ඇති වෙන්න තියෙන අණුක මට්ටමේදී පිළිගන්න රෝග නිදානය, රෝග මූලය. Right? And the next thing we need to consider is this aspect. We all are humans, right? Now we know that within our bodies, we have 3.2 billion nucleotides within each of our human cells. When we consider about these nucleotides, which is in our genomes, it is basically similar across humans at a level of 99.8%. අපි 99.8කට වැඩිය මනුස්සයෝ විදිහට DNA අතින් සමානයි. That indicates that we all differ at least at a level of 0.2%. Nucleotide බිලියන 3.2ක් තියෙනවා. ඒකෙන් 0.1ක් කියන්නේ කීයද? අපි එක මනුස්සයෙක්ගේ එක පුද්ගලයෙක්ගේ නියුක්ලියෝටයිඩ් අණුපිළිවෙල ගත්තහම තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ නියුක්ලියෝටයිඩ් අණුපිළිවෙලින් ඒ පුද්ගලයා වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් නියුක්ලියෝටයිඩ් මිලියන 6ක් පමණ ප්‍රමාණයකින්. That is account for that 0.2%. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් බලනකොට මිනිස්සු විදියට බැලුවාම they are more or less the same, but there are slight differences amongst us. Right? මිනිසුන් අතර DNA සමානත්වය. This is a very important aspect where we need to clearly understand at the very beginning of this discussion, right?
So I'm taking an example. In allopathic medicine, if a group of patients have been diagnosed to a single disease or a disorder, in the standard practice is that they are given the same prescription. Am I correct? In our personal experience, we know that if a group of patients are diagnosed from a particular disorder or a disease, they will give the same prescription, same drug at the same level. So what will happen in that sense? When these people are taking the drug, so I'm taking two examples to explain this fact, right? ඒක පළවෙනි උදාහරණය තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පැනඩෝල්. පැනඩෝල් පෙති දෙකක් තමයි වැඩිහිටි පුද්ගලෙක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චිට ගන්න. That is the standard dose for everyone, right? So if you are an adult, you are taking 2 Panadol pills. අනිත් උදාහරණය තමයි ගන්න දැන් මේ ලෝකේ පුරා පැතිර ගිහිල්ලා තියෙන COVID-19 virus එක. So to tackle the COVID-19 virus, WHO has recommended a few types of vaccines, right? Only a few types of vaccines to be vaccinated the entire human race on this planet Earth, right? So please keep these two examples in mind and we will going through the explanation. So if the same group of patients are given the same prescription at the same dose, majority of the people, this particular drug is not toxic. They will not show any harmful effects or side effects, and it is beneficial, right? So that is the normal. However, a small group of people out of this patient group, the drug will create a significant amount of side effects, but the drug is beneficial. And the third group will have no toxic effects. There is no significant amount of side effects. However, the drug is not working on them. How about the fourth group? The drug is toxic. Side effects are there. However, the drug is not working at all. That is what it happens if the standard practice of Western medicine use the same diagnosis and the same prescription. Now think about the examples I have provided and understand the situation. And this is the real situation that we are currently facing in. Why is that? Because at the level of our DNA, we are different from each other. Therefore, there's difference in responding to drugs. There's difference in answering for the same diagnosis, and there's a danger to have the same prescription for everyone. Based on that explanation, we can clearly understand the fact that people are genetically diverse. Therefore, we can be classified into several groups or types based on our genetic makeup. දැන් අපිට පැහැදිලි මේ උදාහරණ වලින් මිනිසුන් අතිශය ප්‍රවේණිකව විවිධ බව. මිනිසුන් ප්‍රවේණිකව විවිධයි. ඒ හේතුව නිසා අපිට පුළුවන් මේ ලෝකේ ජීවත් වන මේ සියලුම මිනිසුන් යම්කිසි විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් අනුව කොටස් කරන්න. Types වලට බෙදන්න. Right? So this was understood by allopathic medicine in very recent time. මෙන්න මේ කතාව බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී අඳුනගන්න. මෙන්න මේ සත්‍ය වටහා ගන්නේ අදින් දශක දෙක තුනක් වන මෑත අතීතයක. එතකන් සිදු කළේ standard practice එක. Same diagnosis, same prescription and same dose. Once they have understood that fact, they have added some additional aspects, additional fields to their medicine. One such a very important field is this pharmacogenetics. What is pharmacogenetics? Pharmacogenetics is before giving the diagnosis or before giving the drug,
the genetics of the particular person, the person in question is tested. Depending on the type of the genetics, he will be treated, he will be diagnosed, treated, and investigated. That is known as pharmacogenetics. So this was first introduced to tackle out this problem, right? Then allopathic medicine basically took another step further into this field. The pharmacogenetics කියන එක තවත් තීව්‍ර කරනවා ඒගොල්ලෝ ඊළඟ පරම්පරාව. Thereby introduce a novel field into the science which is known as pharmacogenomics. Rather than testing the crude features of genetics, now they are proposing, why don't we get the entire DNA to be tested and determine the entire sequence of the genome of the particular person in question. That is known as genomics. අදාළ රෝගියාගේ සම්පූර්ණ ගෙනෝමය පරීක්ෂාවට භාජනය කරන එයාගේ ගෙනෝමේ තියෙන නියුක්ලියෝටයිඩ් අණුපිළිවෙල කලින්ම තීරණය කරනවා. අන්න එතෙන්දී දකින වෙනස්කම් අනුව ඔහුට ඩ්‍රග් එක ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරනවා. So theoretically, if we try to do pharmacogenomic strategy, how much of variation that we need to tackle in? At least 6 million nucleotide variations has to be tackled in. That was the major mistake that allopathic medicine, evidence-based medicine has recently been done. හැබැයි කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් pharmacogenomics is the ultimate way of investigating the type of a particular individual. හරි, මමත් ඒකට එකගයි. That is the ultimate way. At the very molecular level, we are investigating, we are reading the label or the serial number of the person's address. But we need to work with at least 6 million nucleotide differences. The data points generated are far too much to handle, even to the most fastest supercomputers in the world. At the end, the final outcome will be so complicated that it might often distance from the actual truth. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් visual spectrum එක අපි සාමාන්‍ය දෘශ්‍ය වර්ණාවලිය ගත්තාම අපි කියන්නේ දේදුන්නක පාට 7යි කියලා, right? But within that 7 colors, the actual truth is there are millions of colors within that 7 colors, but for day-to-day life, we are treating the spectrum as composed of only 7 colors. Right? After 7 colors, එක වැඩ කරන්න lazy instead of working with million colors. Right? So the absolute truth is it composed of million colors. But the workability, the practically, we can only work with these 7 colors only, with the spectrum. Right? So pharmacogenomics has that small drawback when we are working on that. Thereafter, with the fusion of these two techniques, a novel technique was introduced which is known as personalized medicine. So personalized medicine is basically having a broader sense. Personalized medicine is also named as predictive medicine, or sometimes be referred to as precision medicine as well. දැන් මේ personalized medicine ගත්තාම මේකේ ඔලු කතා කරනවා ලොකු පුළුල් පරාසයක clinical care එකක් ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒකෙදි within the scope of personalized medicine, they are talking about 4 aspects of personalized medicine. The first one is better diagnostics. The second aspect is early interventions. The third aspect is effective drug development, and the last aspect is more targeted therapies. රෝග නිර්ණය, වඩා හොඳ රෝග නිර්ණයක්, ඒ ආශ්‍රයෙන් ඉක්මන් ප්‍රතිකාර, ඒ ආශ්‍රයෙන් සාර්ථක ඖෂධ නිෂ්පාදනය සහ අවසානයේදී වඩා ඉලක්කගත පුද්ගලික සායනික සත්කාරයක් මේ personalized medicine වලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. So personalized medicine is basically a personal approach to clinical care.
And also, it is referred to as individualized healthcare. But you have to keep in mind that currently these three fields are very novel to the field of science. Even personalized medicine, most of the aspect is still underway in research field. Not is basically not really applicable in our day-to-day lives. And having these services in personalized medicine could not be afforded by most of the people in the world. It is very expensive and its applications are very limited. Ultimately, allopathic medicine was basically identified the limitations of these three novel fields and then started talking about a novel aspect, integrating the other factors other than the genetics into the field of allopathic medicine. That is known as epigenetics. Aspects or elements other than genetics that dictates the pathology of a person. Epigenetic dictates the environment, food, and mentality, and other aspect of a person. So this is the current situation that has been arising in the allopathic medicine because the people are genetically diverse and their standard practice is not enough to cater a 100% perfect medicinal approach to their patients. Right. So now I'm moving into the classification of people in Ayurveda. Ayurveda is a very old science. About 3,500 years ago, Ayurveda managed to classify people based on three doshas. I need not to say to you that all the people can be categorized based on these three types of doshas, Vata, Pitta, and Kapha, and also the combinations of these three, which comprises of 7 categories, right? These divisions are known as Prakriti, right? What is Prakriti? Prakriti is basically the combinations of these doshas that gonna be determined as soon as the fertilization has been completed. From that onward, a person's Prakriti cannot be changed until the end of the life. So the fact in Ayurveda is that Prakriti is the key factor in determining individual susceptibility to disease and response to treatment. So the thing we need to stress here that even though the allopathic medicine has been understood that their medicinal practice has to be narrowed down to the groups of people rather than individualizing them, your own science, Ayurvedic science, has understood it thousands of years ago, right? That is the main difference. Ayurvedic basis of pathology, Ayurveda Vyadi Vedi Padanam, is this. Disruption of any of these basal status of Vata, Pitta, and Kapha leads to disease, right? So in this point, we can understand that there are few major differences in between the old science, which is in Ayurveda, and the new science described in allopathic medicine. In traditional medicine and Ayurveda practice, as you can see that it is a wellness-oriented or prevention-oriented system, taking into consideration not only the type of the physical body, but also the outermost environment, the food they intake, and the thought that they arising within their minds will be taken into consideration. Therefore, Ayurvedic medicine is a holistic approach, contrasting to itself with Western medicine. Western medicine, as you can see, it is a disease-oriented system. The basis of health and pathology totally relies on the genome and its expression and on epigenetics. So now, I hope that you are in a better position to discriminate in between these two aspects scientifically.
Okay. Then the question is that, what is the most reliable mode of pathology? අපි මේ කියන පැथොලොජි එක පිළිබඳ කියන න්‍යායන් දෙකෙන් වඩාත්ම විශ්වාසදායක න්‍යායන් දෙක මොකක්ද? Is it genetic basis, evidence based allopathic medicine, or the version given by Ayurvedic basis? If you ask the question, the same question from a Western medical practitioner, they will laugh at you. Right? Because Western medicine often argues that Ayurvedic concepts sound abstract and unrealistic. අපි දන්නවා practical life එකේ අපේ day to day life එකේදී බොහොමයක් බටහිර වෛද්‍යවරු යම් කිසි රෝගයක ආයුර්වේද ප්‍රැක්ටිස් වලට කලින් යොමු වෙලා තියෙනවා ਉਹ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා තමන්ගේ ප්‍රතිකාර උන්ට ලබා දෙන තරමට. They are basically refusing the facts or practices in Ayurveda because of the fact that they sound abstract and unrealistic. අපි ඒගොල්ලන්ට දොසක් කියන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ because for this type of a reaction, it has some kind of a basis to that. What is the basis? The basis is this. Ayurvedic medicine lacks significantly documented records of experiments. And also, it lacks extensive research methodology. Ayurvedic medicine lacks peer-reviewed scientific studies and population-based investigations. It is no wonder why these people argue the practices of Ayurvedic concept, because there are underlying reasons to that. In that context, people around the world, the scientists around the world, were conceived a novel idea of understanding the actual genetic basis and physiology of Prakriti. ප්‍රകෘතියේ ප්‍රවේදික හා කාය කර්ම පදනම අවබෝධ කරගන්න උත්සාහයක් ඊටාම මෑත අතීතයේදී විද්‍යාඥයන් තුල ඇති වුණා. අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ ආයුජීනොමික්ස් කියන අලුත් විද්‍යාත්මක විශේෂ ක්ෂේත්‍රයේ ලෝකෙට බිහි වෙන්නේ. Because people want to fill up the gap in between the genetics and Ayurveda practice, because they got to know that there's a significant amount of vacuum in between these two subject areas, allopathic medicine and traditional and Ayurvedic practice. To fill up the gap, they have introduced a new field of science, which is known as Ayurgenomics. What is Ayurgenomics? Ayurgenomics is a perfect blend of principles of Ayurveda with genomics. So next question is that, who conceived this wonderful novel science that enable us to fill up the gap in between these two sciences? It was done by this scientist, Dr. Mitali Mukherjee, who was the chief scientist at the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi, India. She was the scientist who first argues that the Ayurgenomics as a novel subject, then that can make a bridge in between these two separated fields of science in healthcare. Right? That was a very wonderful idea that was conceived very recently. The year is at around 2010, about 11 years ago from now. Right? So how she basically managed to conceive this idea? Because at that time, at around 2010, there were few studies that have been published in scientific literature that there's a connection between the Prakriti type of individual and the person's genome. So let me introduce some of these studies that has been conducted on the genetic basis of Prakriti that leads Dr. Mukherjee to start on a discussion
on introducing this novel field in science, right? The first one I'm taking your consideration to this, this particular study. So this is basically a study published in 2005, which was a study to investigate the correlation with this specific human gene. This human gene is known as human leukocyte antigen gene, or commonly known as HLA gene. Minis Suduriduranu Pratideha Janaka Janya. So this gene is a part of the major human histocompatibility complex. You know what is the major human histocompatibility complex is? It is a part of the human immune system, and the protein that gonna be expressed by HLA gene within the human genome produce a particular protein that is expressed on the surface of the human cell, right? So depending on the protein type that exists on the surface of the human cell, our immune system is recognizing each and every cell from each other, right? So the very first study that was completed in relation to investigating the correlation between the genome and the Prakriti type is on this gene. So what was their finding? Their finding was very interesting. HLA gene has a significant amount of variety within the human race. These varieties, these different types of the genes are called alleles. One such allele is HLA-DR-B102 allele. So the researchers managed to find out that this HLA-DR-B12 allele is completely absent among the individuals who are belonging to Vata type. The second most interesting finding in this research is that DRB113 allele, another variety of HLA gene, is also completely absent in Kapha type compared to Vata type. Thirdly, and more interestingly, HLA-DRB110 allele is found to be high in Kapha type people. So this was the original publication published in Ayurveda Journal of Alternative and Complementary Medicine in 2005. This was one of the pioneering articles that lead the science towards the introduction of Ayurgenomics. The second important research I'm taking you to in is basically an investigation on the genome-wide gene expression in three main Prakriti types among humans. Samasta genomema jana prakashane අධ්‍යයනයට ලක් කරලා ඒ ප්‍රකාශනය හා පුද්ගලයන් අතර තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රකෘති වර්ග තුන අතර තියෙන සම්බන්ධතාව පරීක්ෂා කරන ව්‍යාපෘතිය. So in this particular project, they have investigated the level of gene regulation and the three major Prakriti types. What are their findings? In Pitta type individuals, they have found out that there's an overexpression of genes within the immune response pathways to these particular individuals, right? So the second most important conclusion that they have made is that male individuals that are belonging to Vata type has shown overexpression of genes which are related to cell division and cell cycles. Thirdly, they have also found within their study that the males belonging to Kapha type has a downregulation of genes involved in fibrolysis and upregulation of genes involved in ATP synthesis. This publication was published in Ayurveda Journal of Translational Medicine in 2008. This was another very interesting article
before the introduction of Ayurgenomics into the field of science. The third study that I am discussing here is one of the most interesting studies conducted in relation to Ayurvedic medicine in 2010. They were basically investigated a special gene which is known as EGLN gene. EGLN gene of humans are special because this gene basically synthesizes an enzyme that play a major role within the human body and boosting up its ability to adapt to changes of atmospheric oxygen. Right? එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? ඉහළ උන්නත අංශවල ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් අඩු ප්‍රදේශවල ජීවත් වන මිනිසුන්ගේ ශරීර අඩු ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයකට අනුවර්තනය කිරීම සඳහා හැඩගස්වනු ලබන ප්‍රෝටීන සහ එන්සයිම් නිෂ්පාදනය කරන ජානයක් කොහොමද ප්‍රධාන ප්‍රකෘති වර්ග තුන අතර සම්බන්ධතාවයක් දක්වන්නේ කියන එක තමයි මෙහිදී පරීක්ෂණයට ලක් වුනේ. So how this EGLN gene is basically interact with the human body? The enzyme that is produced by this gene basically boost up the cell division of humans. They own blood vessels to cope up hypoxia under extreme low amount of oxygen within the environment. And scientists strongly believe that this particular gene, because of the fact that it boosts up the cell division, has also acted as a tumor suppressor properties within its own. So therefore, the findings of this particular study is very interesting. So let's see what were the findings. EGLN genes, within the study, they have found out that in kappa type individuals, this particular gene is highly expressed, right? Apart from that, the second finding was that in pitta type individuals, there's a low amount of EGLN gene is expressed within their bodies. So pitta type individuals, their expression is lower than that of the kapha type individuals, while the expression amount of this particular gene is extremely low in natives that are living in high altitude. That were their findings. See how interesting are these findings are? Because it basically opened our eyes to see that there's a direct link in between the Prakriti type with our genome. This was the original article, the reference of the article, which has been published in one of the United States proceedings, the proceedings of the Natural Academy of Science, USA in 2010. This was one of the major articles that established the fact that our Prakriti type is directly connected to our genome. The second one, the fourth example that I'm talking with you today is a correlation with this particular gene. The gene's name is CYP2C19 gene. The people who are in the audience that were in the molecular, we have been talking extensively about a gene of similar nature, CYP2D6 gene, that was extensively discussed during the course. CYP2C19 is a similar type of a human gene, which is expressed within our liver cells. What is the importance of this particular gene? This gene is producing a set of enzymes that has the capability of metabolizing at least 10% of our commonly prescribed drugs. මිනිසුන් විසින් පාවිච්චියට ගන්න එදිනෙදා පාවිච්චියට ගන්න සාමාන්‍ය ඖෂධ වලින් 10% අක්මාව තුළදී පරිවෘත්තියට ලක් කරන්න අවශ්‍ය
enzyme ගණනාවක් මේ ජානය මගින් නිෂ්පාදනය get the correlation between this gene and the prakriti type. In their study, they were managed to find that pitta type individuals are upregulating this particular gene within their bodies. That indicates what? In pitta type individuals are produced needs to quickly metabolize the drug itself. The second most important aspect is that the kapha type individuals, on the other hand, their particular gene is downregulated. That indicates that the amount of metabolizing enzyme that they make within their bodies is lesser than that of pitta types. ඉතින් මේකෙන් අපිට අර්ථ දැක්වෙන්නේ මොකක්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන commonly prescribed drug එකක dose එක pitta type individual කෙනෙකුට දෙනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ it is metabolizing very quickly than a kapha type individual. So pitta type individual should have higher doses of a particular drug to be prescribed than that of kapha type individuals. ඇයි? pitta type pitta වර්ගයට අයත් පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය තුළ ඉතා ඉක්මනින් අදාළ ඖෂධය කෙටි කාලයක් තුළ පරිවෘත්තියට ලක් වෙලා ශරීරය නිමත් වෙනවා. So they have to have higher doses. නමුත් kapha type down regulation of genes කියන්නේ මේ metabolizing enzyme එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ අඩුවේ. ඒක නිසා මේ kapha type එකට අයිති වෙන පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය වන ඖෂධ ප්‍රමාණය ලබා දිය යුත්තේ pitta වර්ගයේ ඉන්න පුද්ගලයෙකුට වඩා වෙනස් ආකාරයකට කියන එක මේකෙන් සනාථ වෙනවා. So this was published in Journal of Ayurveda Integrative Medicine in year 2014 after the introduction of Ayurgenomics into the field of science. So these were the four examples that I am talking with here with today to highlight the fact that there's a direct correlation between these two types of field in science, right? And also we have to keep in mind that Ayurgenomics, as you understood right now, can be act as a very strong bridge between Ayurveda and modern medicine, right? Because of the fact that there's a strong genetic counterpart for each prakriti type that is being described in Ayurvedic medicine. However, we have to keep in mind that all the four examples that I have just talked about and introduced to you have been done on Indian populations, right? All these four publications have been published by Indian scientists by investigating the genomes of Indian population, right? As a scientist who have been working with Sri Lankan populations for more than 15 years, I know that Sri Lankan population genetics is somewhat different from that of Indian population. Therefore, when we are taking into consideration of these findings that has been published elsewhere, has to be applied on Sri Lankan populations with great caution. එතකොට මේ සියල්ලම අපි සාමාන්‍යයෙන් ආයුජීනොමික්ස් ගැන අද වෙනකොට ප්‍රකාශනයට පත්ලා තියෙන විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන සංඛ්‍යාව බැලුවොත් 50කට 60කට විතරයි සීමා වෙන්නේ because ayurgenomics is still බොහොමයක පරීක්ෂණයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියානු ජනතාවගේ ශරීර ඇතුලේ තියෙන ප්‍රකෘති වර්ග පමණයි. ඒක ලංකාවට ආදේශ කරද්දී අපි බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ශරීර ඇතුලේ තියෙන genomes are different from that of the Indian subcontinent people. Even within Sri Lanka, we can experience noticeable genetic dissimilarity between ethnic groups. Even at the caste level, we can have some amount of genetic dissimilarities. So that warrants a new
opportunities for Sri Lankan scientists who are basically interested in investigating Ayurvedic medicine in detail to conduct Ayurgenomic scientific research on Sri Lankan populations. And also, this Ayurgenomics as a new field of science has already paved the way for evidence-based Ayurveda and thereby have a better global acceptance to practices that are being carried out by indigenous medicinal practitioners as well as Ayurvedic medicinal practitioners in the country. And there was another word that has been mentioned in the introduction as well. P4 medicine is a very novel field described in modern Western medicine. What is this P4 medicine? P4 medicine basically concentrated on predict, prevent, personalized, and participative type of medicinal and medical care and clinical care approaches to a particular patient, right? So it is a very recent introduction from allopathic medicine in the field of science. However, the reason behind introducing this P4 medicine other than pharmacogenetics, pharmacogenomics, and allopathic medicine based on epigenetics is that it is simply an attempt to switch the modern medicine from disease-oriented system to wellness-oriented system. However, we need to keep in mind that Ayurvedic practice is already a wellness-oriented system. It is a preventative-oriented system which can predict a disease or disorder before the onset of the disease by investigating the Prakriti type. Therefore, the older method of science which is prescribed in Ayurveda was already a P4 medicinal practice that was practiced 1,000 years ago. Now, allopathic medicine is slightly skewing their pathways towards Oriental or indigenous or Ayurvedic medicinal practices that are being practiced in South Asian countries, right? So, this was a very informative diagram, a diagram with 1,000 words that I have managed to found from a recent article published in 2020 by R.K. Wallace, titled as Ayurgenomics and Modern Medicine Review, published in Medicina Journal. So, this diagram shows how Ayurgenomics and its relationship to modern allopathic medicine. As you can see, the modern allopathic medicine comprising of functional medicine, P4 medicine, and integrative medicine that has been centered around the genome is connected through Ayurgenomics with the Ayurvedic medicine that has been centered around the Prakriti type, right? So as you can see that even though we can see these two fields of medical sciences are being apart, this Ayurgenomics will act as a perfect bridge that connect these two fields, enable information flow through this bridge from one medicinal type to another. So this bridge basically open new pathways for these two types of medicines to interdependent each other, mutually associated with each other for the future. So this was a nice article for you to read because it is a review that has been done very recently on Ayurgenomics and its modern application in medicine, right? Okay, so at the end, there's a question, Remo. We have basically identified that
the Prakriti type of an individual has a direct association with our genome. So the question remaining is that, does the human Prakriti type being considered as the Ayurvedic genome? දැන් අපිට පැහැදිලිව පේනවා Ayurvedic medical practitioners ලා පාවිච්චි කරන මේ ප්‍රකෘති වර්ගය කියන සාධකය මිනිසාගේ ගෙනෝමයත් එක්ක ඍජු සම්බන්ධතාවයක් පවතින බව. ඒක දැන් evidence based scientific research වලින් සනාථ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි අපිට මේ ප්‍රകൃතිය කියන එක ආයුර්වේද ගෙනෝමය ලෙස සලකන්න පුළුවන්ද බැරිද? To answer that question, we need to conduct more and more research because of the fact that this ayurgenomic field is still in the very initial stage. The next question is that, can ayurgenomics be considered to be an ideal diagnostic and treating method in medicine? So that is the second question that we need to find answers. Can ayurgenomics be used to diagnose diseases and treat them effectively? That question can also be answered by completing more and more comprehensive studies covering all the populations on humans that are living on this planet Earth. However, it indicates to all of us that there's a significant research potential is there, because a larger number of further research is needed as soon as possible to get these fundamental questions answered, right? But there's no doubt that the combination of Ayurveda with genomics from the bridge that we are talking about as Ayurgenomics will certainly have a potential to improve many areas of healthcare throughout the world. The future is not far, but in near future, if you act as soon as possible to conduct further research on this field of science. As the final word to wrap up the session, I can treat this entire session like this. The older science is the new science. The older science prescribed in indigenous medicine and Ayurvedic medicine is seeming to be opening a window to a new science. However, in the Sri Lankan context, there's a problem. Because during the survey, if you just do a literature survey, you can find nothing with regard to scientific publications arise from Sri Lanka in relation to Ayurgenomics. Therefore, Sri Lanka has genomically untouched areas in indigenous medical practice. In relation to plant genomes that are being used as medicinal plants, including the genomes of humans that are related to various Prakriti types, there's a significant lacuna of scientific publications arising from Sri Lanka at present. If we can start working on that, investigating the correlations of these different Prakriti types of Sri Lankans, and to investigate how these types are integrated with their genomes, these indigenous or Ayurvedic older science practices can be changed into new science through Ayurgenomics. So that is not will be the far future, but in the near future if we act swiftly. So this is the end of the session. I thank you very much for listening patiently to this 1 hour's time. And as a final wrap-up words, I must say that all the expertise and instrumentation and physical needs to conduct genomic research here in Sri Lanka is available.
it is up to you to start these potentials to be reality. It is up to you to start medical research, valid scientific research based on Ayurvedic practices and indigenous medicinal practices with the resources that are being currently available here in Sri Lanka to investigate human genomes in detail. So that is the final word and the final message to you all. Thank you very much. Thank you very much, sir. I think now we have a clear idea about what is Ayurgenomics. So we hope a new pathway will open for all the researchers to Ayurgenomics. So it was a golden opportunity for me and for you. So again, thank you very much, sir, sharing these things with us. So it's the time for Q&A session. Now you have 20 minutes and you will free to ask any questions relating to the topic Ayurgenomics. And you can use any medium, Sinhala or English when you are asking your questions. So, ඉතින් දැන් ඔබට එළඹලා තියෙන ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව. ඉතින් ඔබට විනාඩි 20ක කාලයක් හිමි වෙනවා ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. ඉතින් අපි කාරණේ කියලා තියෙන Ayurgenomics සහ ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන ලෙස. ඉතින් ඔබට සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඕනෑම මාධ්‍ය භාවිත කරමින් ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. So I would like to hand over this session to Ravindra Gunasekara, the member of Team Ayurveda Api. Ravindra? Yes, Ashini, thank you very much for this great opportunity. Hari, අපි මම හිතන්නේ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා අපි නැවතත් පිළිගන්නවා. දැන් ඔබට තිබෙන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් අවස්ථාව. අපි ඔබෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ආචාර්යතුමාට යොමු කරන්න. ඔබට පුළුවන් raise hand option එක පාවිච්චි කරලා raise hand option එක පාවිච්චි කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒක වඩාත් පැහැදිලි වෙයි මේ දේශනය තුළ. ඒ වගේම අපි නැවතතාවක් ඉල්ලීම කරනවා. මෙම දේශනයට අදාළ මෙම මාතෘකාවට අදාළ ප්‍රශ්න පමණක් යොමු කිරීමට වග බලා ගැනීම ඔබේ වගකීමක් කියන කාරණාවත් අපි මේ මොහොතේ සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ ඉඳලා ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. chat box එකට ප්‍රශ්න යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට raise hand option එක පාවිච්චි කරලා ඔබේ mic එක unmute කරලා ප්‍රශ්න යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. So there's a question in the chat box. Can you hear me, Dr. Gunsekara? Yes, sir. So there's a question is, how can a BAMS doctor study further on Ayurgenomics? So if you are willing to pursue your postgraduate studies, investigating on these aspects that we have just talked about, the facilities are available here in Sri Lanka in the case of investigating human genome. So you have to conceive your ideas, your hypothesis, and bring out these new hypotheses to initiation of a postgraduate research, right? So that would be the best strategy if you are really interested of doing postgraduate research after you have graduated from your first degree, right? So Ayurgenomics is a very good opportunity, a very novel field which has ample amount of opportunities, which are ample amount of hypotheses that you can create it in that will lead to much more fruitful research outcomes in the future. I hope that question is answered. There's another question. Do we have facilities to conduct genomic studies in Sri Lanka? Yes, we have every facility. Not the physical facility. The physical facilities are less important, but the human facility, the human aspect, expertise is there here in Sri Lanka to investigate human genome in depth. So that asset is there here in Sri Lanka.
it is your part, because I am in this side, I am in the genome side. It is your part, you are in the Ayurvedic side, to initiate these programs and your ideas to be bring out to initiate future research, right? There's another question, as we are willing of doing research on Ayurgenomics as Ayurveda students. Can you help us? Yes, I can, certainly. So the message is that, yes, I can help. Okay. So any more questions, please? Can you mention some available institutions or any professional bodies for our research to go through? As I said earlier, the institutions are not the most important things. Institutions and physical infrastructure can be created, right? The most important thing is the human aspect, the expertise. It is available in Sri Lanka. And there are several organizations physically available to conduct this research here in Sri Lanka. As you all know that if you can sequence a fragment of RNA extracted from COVID-19 virus and determine the type of it, so the technology is available, right? So the same technology is available in elsewhere in Sri Lanka. So it is available, there's no doubt about that. So there's another question to share the presentation or the talk with you, because I know that Ayurveda Api group is preparing this entire 1 hour's presentation or the lecture recorded as a video and uploaded within a matter of hours in the internet. So you can have it with no time, right? Okay. Okay, you're welcome. Your comment. So another participant has thanked the fact that we have agreed to collaborate with future scientists to do research. Yes, you are welcome. So there's another question that has been put out in the chat, that Gilgamesh project and Ayurgenomics. That's a good question, right? So Gilgamesh project is another very important topic that we have discussed during our course. Gilgamesh project is another project that is currently being conducted, which has an ultimate goal of attaining full immortality of humans, right? So at least to lengthen the lifespan of humans, there are so many research and academic workout is currently being going. So all these are concentrated into one project, which is known as Gilgamesh project. So Ayurgenomics has much to play in Gilgamesh project, because Ayurgenomics, as you have just understood, that there are huge potential to investigate and lengthen the life of a human individual rather than looking only on the genomics of a person. Once it is integrated with the holistic approach described in Ayurveda science, so Gilgamesh project can go much further than it is currently being held in. That's a good question, right? There's another very good question that has been put forward by Hasini. The question is that according to Ayurgenomics, do we first need to investigate the entire genomic pattern of an individual, or do we can follow a common genomic pattern? So the first line of investigation would be recommended to go through a common genomic pattern and get it investigated or studied in relation to the Prakriti type. So that would be the first level of investigation.
As the second level of investigation, we can do much more further analysis, going into much deeper into full genome sequencing and have a much clearer idea about the association, right? If a BA-MS practitioner wants to do their higher education on Ayurgenomics, are there any required qualifications? But currently, there are no specified Ayurgenomics courses available here in Sri Lanka, but in the near future, they will be initiated in various institutions, right? So in that sense, the qualifications will be dictated, and we can do a lot in the near future, okay? So if someone can turn on their mic and ask the question, that is also get encouraged, right? So everyone is putting their questions through the chat, right? What is the demand of modern world to this Ayurgenomics? What is the demand? The demand has to be initiated through more and more scientific research. අපි මේක මේ විදිහට කතා කළාට මම කලින් කිව්වා වගේ දැනට තියෙන්නේ published literature සීමිත සංඛ්‍යාවක් විතරයි. 50ක් 60ක් අතර සංඛ්‍යාවක් විතරයි. මොකද මේ හැම එකක්ම mostly those have been initiated from India. If we can do more and more research and publish the finding, much attention from the scientific fraternity in the world will be looked upon to this Ayurgenomics. So that is a demand that yet to be created in the future, right? So the demand of the Ayurgenomics has to be created in the future through valid scientific research. That is the message. That is one of the key aims of doing this 1 hour lecture, right? There's another message from a participant thanking to have this type of Ayurgenomics course because this student was in the first batch of molecular biology at IIM, right? So in IIM, unfortunately, it was only a 15 hours course. During 15 hours, we cannot address much on molecular biology and its relation to Ayurveda science. However, Gampaha Vikramarachi University has conducting the courses for having a 45-hour comprehensive course for that particular subject. And the other message to IIM student is that unfortunately IIM has discontinued this year's course for their curriculum, right? Hello, sir. Yeah, yes, please. බොහොම ස්තුතියි සර් දේශනේ ගොඩක් මේ හුඟක්ම වැදගත්. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් ආයුර්වේද ෆීල්ඩ් එකේ තියෙනවා ප්‍රകൃතිය සලකපුවාම පුද්ගල ප්‍රകൃති තියෙනවා ඒ පුද්ගලයා අවස්ථානුකූලව රෝගියෙක් වෙනකොට ඒ රෝගය හා සම්බන්ධව ප්‍රകൃතිය වෙනස් වෙනවා කියලා සංකල්පයක්. එතකොට ඒ සංකල්පය තුළ අපි මේ ජීනෝමික් පැටර්න් එක එහෙම නැත්නම් ඒ සිද්ධිය කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ? කියන්නේ අපිට දේහ ප්‍රകൃතිය කියලා එකක් තියෙනවා කියනවා අපි ඉපදෙනකොටම. එතකොට අපිට ඒක විදිහට මොලිකියුලර් සෙල් බයොලොජි එකත් එක්ක එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අවස්ථානුකූලව රෝගියා දැන් අපි උපන්න ගමන් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ රෝගයකට භාජනය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රകൃතිය වෙනස් වෙනවා කියලා සංසිද්ධියක් තියෙනවා ඒ අවස්ථාවට අනුව. එතකොටත් වෙනම රෝග කැරක්ටරිස්ටික්ස් හඳුන්වලා දෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපි කොහොමද ජීනෝමික් පැටර්න් එකත් එක්ක මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ? Nishani, to give an answer to that question,
First of all, I'm not an expert in Ayurveda, but I can address this question from the side of genomics. නිශානි දැන් අපි genomics පැත්තෙන් මේක සලකනකොට අපි දන්නවා ප්‍රകൃතිය වගේම දේහ ප්‍රകൃතිය වගේම මිනිස්සෙකුගේ ශරීරයේ තියෙන ගෙනෝමය මොකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ as soon as the fertilization occurs. සංසේචනය වෙච්ච අවස්ථාවේ මේ පුද්ගලයාගේ ගෙනෝමය මේකයි කියන එක ස්ථිර වෙනවා. ඒ වගේම ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිත කාලය පුරා ඒ විදිහට තීරණය වෙච්ච ගෙනෝමය සැලකිය යුතු තරමට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ මරණයත් එක්ක ජීවිත කාලය පුරා ඒක ස්ථිරයි. අන්න ඒ වගේ සමානත්වයක් තමයි මගේ මේ පැයක දේශනය තුලදී ආයුර්වේද පැත්තෙන් මම දන්න තොරතුරු වලින් මම ඔබ විස්තර කළේ. නමුත් මම දන්නේ නැහැ මේ ප්‍රകൃතිය කියන සංසිද්ධිය පුද්ගලයාගේ ආයු කාලය තුල වෙනස් වෙනවා කියන සංසිද්ධියක් මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ එකම දේ තමයි මේ ජීනොමික්ස් කියන පුද්ගලයාගේ DNA තුල ලියවිච්ච තොරතුරු නම් ජීවිත කාලය පුරා වෙනස් නොවෙනවාය කියන පිළිගත් විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තය තමයි පවතින්නේ. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නට ආයුර්වේද පිළිතුරක් දෙන්න ආයුර්වේදය පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු තමයි පිළිතුර දිය යුත්තේ. I have the MSc on when I'm a student of MSc, I always think about what is the solution for this question, but I cannot understand what is the relationship between the genomic pattern of the nature of the genomic pattern when we are considering the disease occurred when some kind of disease. That's why I'm talking about, and that's why I question, because I cannot understand what is the difference between this. If these two types of concept are same or not. Anyhow, if you are considering Deha Prakrutiya, it's definitely maybe very close connection with the genomic pattern, but I cannot understand what is the relationship between these types, these two conditions. That's why I'm asking. So anyhow, we have to consider about whether only Prakriti is only on the genomic pattern or not. That is my question. Yeah. So how we? So personally, I feel very happy that this type of a question was conceived in your mind, because my effort during this 1 hour's time is seeming to be fruitful at the end, because you have conceived a lot of questions in your mind. Now you have interconnected your various isolated aspects to one another. So that is the spark that we need to ignite in our minds to initiate new research on the field of this novel science. Thank you, sir. Thank you very much. Good. Welcome. Are there any courses at the Open University on this? That's another question. So currently, as far as I know, there are no such specific courses offered, but in near future, that's gonna be offered. Okay, that will be offered now. There are plenty of questions coming, pouring through the chat. Dr. Nishani's question has been partly answered by some of the messages that are put on the chat as well. Right? Other genes can be changed during a lifetime, isn't it? Mutations, yes. During the course of mutations, there are slight changes. That is why during the course of the lifetime, when in very rare occasions, people are suffering from cancer and other genetic disorders in the middle of the life. But these are very rare occasions. If a single nucleotide mutation has happened, that would be expressed by our body to the outside as a disorder or a genetic disease, right? So that is a condition where we have explained in the very initial
stages of the lecture under the genetic aspect of pathology, right? Good morning, sir. Yes, good. I'm Taruka Ramanayaka from Yes, Vikramaditya Ayurvedic Institute, sir. Okay. Sir, මේ සර් බොහොම ස්තුතියි සර්. වාතපිත කපත් එක්ක DNA ගැලපීම සර් හරි අපූර්වට පැහැදිලි කරා. වාතයි පිතයි කපයි එක්ක සම්බන්ධ වෙන තැන සර් ජීන් වල පැහැදිලි කරනකොට සර් එක තැනක පෙන්නවා පිතින්ද වැඩි වෙනවා කපින්ද අඩු වෙනවා කියලා. වාතපිත කපවල තියෙන මේ වෙස්ටර්න් කෝරිලේෂන් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පිත කියන එක්කෙනා රසායනික ක්‍රියාවලි වැඩි කරනවා කියන එක කප කියන එක්කෙනා ඒකේ ක්‍රියාවලිය අඩු කරනවා කියන එක. ඒක සහ හරිය අපූර්වට අද පැහැදිලි වුණා. Thank you sir. Okay, you are welcome, Taruka. Dr. Illeperuma. Yes. පොඩ්ඩක් මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න පුළුවන් නම් රට නිෂ්ඨානීගේ ප්‍රශ්නෙට පොඩ්ඩක් කම්ප්ලිමෙන්ටරි කමෙන්ට් එකක් කරන්න. ආයුර්වේද පැත්තෙන් මොකද මෙතන ආයුර්වේදේ කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්න නිසා මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි ඔබතුමා කන්ක්ලූඩින් ස්ලයිඩ් දෙකේ දැම්ම ප්‍රශ්න දෙකක්. මේක තමයි වැදගත්ම කතන්දරේ. කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රകൃතිය කියන්නේ ජීනොමික්ස්ද කියන ප්‍රශ්නේ. ඒකට අපි උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් අපිට වැරදි වැටහීමක් එනවා. ජීනොමික්ස් වලින් අපිට ප්‍රകൃතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම දකින විදිහට ආයුජෙනොමික්ස් ගැන තියෙන රිසර්ච් පේපර්ස් සහ එක්ස්පර්ට්ස් ලගේ ෆයින්ඩින්ග්ස් වලට අනුව මට පේන්නේ ප්‍රകൃතියේ එක පැත්තක් ජීනොමික්ස් වලින් අපිට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒක තමයි ජෙනෙටික් පැත්ත. මොකද ප්‍රകൃතිය කියන එකට බලපාන සාධක කීපයක් තියෙනවා ආයුර්වේද අනුව. එකක් තමයි මවගෙන් සහ පියාගෙන් ලැබෙන ආවේනික ඥාන. ඒවා අපිට කියනවා මාතෘජ සහ පීතෘජ සාධක. ඊළඟට අපි තව එකක් තියෙනවා කාල ගර්භාෂය කියලා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මවගේ වූම්බ් එක ඇතුලෙන් මවගෙන් ලැබෙන ඒ කියන්නේ ගර්භාෂයේ තියෙන ප්‍රകൃතිය අනුව ලැබෙන කොටසක් තියෙනවා. මවගේ ආහාරයෙන් ලැබෙන කොටසක් තියෙනවා. ආත්මජ කියලා කොටසක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පේන දේ තමයි මේ ජෙනෙටික් ෆැක්ටර් එක මේකේ එක පැත්තක්. එතකොට ඒක තමයි මේ ජීනොමික්ස් වලින් අපි පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර එහෙම බැලුවහම ડોක්ටර් නිශානි අහපු ප්‍රශ්නේදී ජීවිත කාලයේදී නැත්නම් අපි රෝගයක් සම්බන්ධයෙන් ඇතුණාම ඇත්තටම වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රകൃතිය නෙමෙයි. ඒ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රകൃතියෙන් බහැරට ගිහිල්ලා විකෘතියක් තමයි පේන්නේ. එතකොට ප්‍රകൃතිය තේරුම් ගන්න අපිට පුද්ගලයා සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ඉන්නකොට අසාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ඉන්නකොට අපිට ප්‍රകൃතිය තේරුම් ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක තේරුම් කරන්න එහෙම නැත්නම් කාලයක් පුරා ප්‍රകൃතියට බලපාන පාරිසරික හෝ බාහිර සාධක නිසා එපිජෙනෙටික් සලහා ඒක අපි විස්තර කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේක මම හිතන්නේ පුළුල් මාතෘකාවක් ආයුර්වේද සිද්ධාන්ත එක්ක තව ටිකක් අපි ගැඹුරට කල්පනා කරලා ඔබතුමා වැනි ඒ ඥාන පිළිබඳ විශේෂඥතාවයේ තියෙන අයත් එක්ක ඉදිරියට ලංකාවේ ජනගහනයත් එක්ක කරන රිසර්ච් වලින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ මේ ගැන අපේ වෛද්‍යවරුන්ට මූලික අවබෝධයක් ලබා දීලා තව ටිකක් අපි ඒ ගැන මම හිතන්නේ මේ වගේ ඩිස්කෂන්ස් කීපයක් තියනවා වඩා හොඳයි. මොකද මේක ඉතාමත්ම පුළුල් ක්ෂේත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ හැමදාම අලුත් වෙන ක්ෂේත්‍රයක් නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අපි ටිකක් අර අනික් ෆැක්ටර්ස් ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. ස්තුතියි. Dr. Danish. So you basically completed the final part of the session. Thank you very much for fill up the gap that has been created at the end. Thank you so much. Thank you. මටත් වචනයක් කියන්න ඕනේ sir. Thank you Dr. Danish. ඒ වගේම මමත් මේ වෙනකොට ආයුර්වේදයේ පැත්තෙන් ආයුර්වේදයයි කම්පියුටර් සයන්ස් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද ආයුර්වේදයේ හුඟක් වෙලාවට
ප්‍රകෘතිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ මේ අපි ක්වෙස්චන් කරලා ආයුර්වේදයේ පොතේ දීලා තියෙන ඒ විදිහට මම ඉගෙනගත්ත මොලිකියුලර් සෙල් බයොලොජි එකයි දැනට තියෙන ටෙක්නොලොජි එකයි මේ ආයුර්වේද කන්සෙප්ට් එක ආයුර්වේදයේ තුල කියලා තියෙන මේ කැරක්ටරිස්ටික්ස් ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒ විදිහට ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මම මේ වෙනකොට මේ රිසර්ච් එකක් කරගෙන යනවා ඕකෙදි මම මුණ දුන්න ගැටලුව තමයි මේක මොකද එක රෝගියාට පමණක්මත් නෙමෙයි නෝමල් ඇඩල්ට්ස්ලාට මේක මම මේක කන්ඩක්ට් කරගෙන යනකොට මට පේනවා ඒකේ ලොකු මේ මුලින් අපිට කියලා තියෙන පිත්ත ලක්ෂණ වේවා වාත ලක්ෂණ වේවා කප ලක්ෂණත් එක්ක බලනකොට ඒවයි මේගොල්ලොන් දැන් මේ දේ ඒගොල්ලොන් පෙන්වන ලක්ෂණයි අතර ඇත්තටම වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මේ මට තේරෙන්නේ මේ ආයුර්වේදයේ හැම වෙලාවෙම අපි උත්සාහ කරන්නේ පරීක්ෂණාගාරයක කැටියක් තුරට නොගෙනහිලා ඊට මෙහෙන් පර්සෙප්ෂන් එක තුල යමක් තේරුම් කරන්න නම් ඒ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් ලොකු වෙනසක් පේනවා. ඒ නිසා තමයි මමත් සම්පූර්ණ සයන්ස් වලින් මේක කරගන්න බැහැයි වගේ හැඟීමක් තියෙන හින්දා තමයි මම වැඩිදුර විස්තර කරගන්න තමයි සර්ගෙන් ඇහුවේ. ඒකේ මම මේ නිසා මේ ඩෙන්ස්ට සර්ච් එක්ක එකඟ වෙනවා. ඇත්තටම මේකේ අර සයන්ටිෆික් පැත්ත පමණක්ම සලකලා ප්‍රകൃතිය අපිට විස්තර කරන්න බැරි තැනකට ප්‍රායෝගික තලයේදී අපි මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඊටු ටිකත් අපිට මේ විදිහටම දිහා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක ඉස්සරහට හොඳම තැනකට අපිට අපේ ෆීල්ඩ් එක ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම මමත් ආරාධනා කරනවා ඒක ඉතාමත්ම හොඳයි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා මේක ඉස්සරහට අපි තවදුරටත් මේ කතිකාවතක් විදිහට නම් කියලා මට මගේ පර්සනල් ප්‍රශ්නයක් ඉදලා මට මුලින්ම සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා ඒත් මම ඉක්මනින් මේකට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඒ නිසා උඩ ටික මට මග ඇරුණා. ඒත් ඒ හින්දා මම ඉල්ලනවා මම සඳහන් කළා වගේම මේ සම්පූර්ණ සෙෂන් එකම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට අප්ලෝඩ් වෙයි කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා සර් ඉස්සරහටත් මේක මේ ලෙක්චර් සීරීස් එකක් විදිහටම ඩිස්කෂන් එක තව ඉස්සරහට මේ විසඳලා නැති ප්‍රශ්නත් අපි කතා කරලා විසඳ ගන්න ගෙනියමු කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ සියලු දෙනාට දෙවියන් ස්තුතියි. අපි දැනට ලබා දුන්න අපිට ලබා දෙලා තියෙන කාල අවකාශයත් එක්ක අපි හිතන්නේ ඔබට වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති ආයුර්වේදය සහ ඥාන විද්‍යාව ආශ්‍රිත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අපේ දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් වෙනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට වඩාත් ප්‍රශස්ත ආකාරයෙන් පිළිතුරු ලබා දීම පිළිබඳ ડોક્ટર රුවන් ඉලේපෙරුම මහතුමන්ට ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අරකොත් සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ අපි මේ වෙලාවේ Q&A session එක අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔෂිනි ඔබට අවස්ථාව. Thank you Ramil. ඉතින් දැන් අපි අපේ සෙෂන් එකේ අවසාන අදියර විතර තමයි යමු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කැමති අද අපේ සෙෂන් එක පිළිබඳ ඔබේ වටිනා අදහස් දැනගන්න. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සඳහා. ඉතින් ඔබගේ වටිනා අදහස් මේ අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කටහරි පුළුවන් ඉදිරිපත් වෙන්න. කවුරුත් නැත්තම් මමම කියන්නම්. Yes sir. මොකද ආයුර්වේද අපි සමූහයට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ ඉතාමත්ම වැදගත් මාතෘකාවක් තෝරා ගැනීම ගැන. ආයුජිනොමික්ස් කියන විෂය ගැන මම මීට අවුරුදු අර ડોක්ටර් ඉලේපෙරුම කිව්වා වගේම මීට අවුරුදු 10කට විතර පෙර සිටම ඔය අපි ඉන්දියාවේ විවිධ සම්මන්ත්‍රණ වලට යනකොට ඒ විද්‍යාඥයෝ ආයුර්වේද විශේෂඥයෝ එක්ක එකතු වෙලා මේ කරන රිසර්ච් ප්‍රසන්ට් කරනකොට අපි කට අරගෙන බලන් ඉන්නවා මේවා පුදුම සොයා ගැනීම කියලා. ඉතින් ඒ වගේ හැම අවස්ථාවකම මට හිතෙච්ච දෙයක් තමයි ඇයි අපි ලංකාවේ අපේ ශාස්ත්‍රය තුල මේ දැනුම ප්‍රචලිත කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මම ඒක හිතන හැම වාරයක් පාසාම සෑම අවුරුද්දකම දෙපාරක් වගේ අපි මේ වගේ සම්මන්ත්‍රණ වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ලංකාවේ අපේ ශාස්ත්‍රයයට මේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දැනුමක් දෙන්න උත්සාහ කරා.
නමුත් ඒ කිසි කෙනෙක් කිසි වෙලාවක අවධානයක් යොමුන්නේ නැහැ. මම අද සතුටු වෙනවා ඇත්තටම ජාන විද්‍යාව පිළිබඳ අපේ රටේ ඉන්නේ 14ක් වගේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක්. මොකද මේ ජාන විද්‍යාව කියන එක ලෝකයේ ඉතාමත්ම වේගයෙන් ඉදිරියට යන විද්‍යාත්මක විෂයක්. මම අදටත් විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ආයුර්වේදය සහ ජාන විද්‍යාව අතර ඉතාමත්ම ශක්තිමත් පාලමක් හදන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපිට ගොඩක් දේවල් ආයුර්වේදයේ අපිට ලෝකයට විද්‍යාත්මක ලෝකයට පැහැදිලි කරන්නට අමාරු දේවල් ඉතාම පහසුවෙන් අපිට ජාන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද හරහා පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැමතිස්සෙම බහු ශික්ෂණ පර්යේෂණ වලට යන්න. කියන්නේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව පමණක් නෙමෙයි බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට අතිරේකව තියෙන අනිකුත් විෂයන් සමග ඒකාබද්ධ වෙලා අපේ විෂය පතය පුළුල් කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ BMS වෛද්‍යවරයා ඉදිරියට සමාජයට එන BMS වෛද්‍යවරයා තාමත්ම හොඳ ශාස්ත්‍රීය දැනුමකින් සන්නද්ධ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද වලින් පොහොසත් ඊටාම හොඳ අපිට අවශ්‍ය වන ආකාරයේ නව ලෝකයට අවශ්‍ය වෙන ආකාරයේ වෛද්‍යවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ ආයුර්වේද අපි සමූහය ඊටාමත්ම හොඳ ඉදිරි පියවරක් තියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබට සුබ පතනවා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මම අනෙක් වෛද්‍යවරුන් හැම කෙනාටම ඉල්ලා සිටිනවා හැමතිස්සෙම මේ වගේ සමූහයන් එක්ක එකතු වෙලා දැනුම බෙදා හදා ගන්න. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නව ලෝකයට එක ගැළපෙන BMS වෛද්‍යවරු බිහි කරන්න. ඒකට හොඳ අත්වලක් මේ වගේ දේශන ලැබීම ඔබට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක ඉතාමත්ම හොඳ වැඩක් කියන එක කියලා මේක සංවිධානය කරපු සියලු දෙනාටම ඉදිරියට මේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. ගොඩාක් ස්තුතියි සර්. ඔබගේ වටිනා අදහස් අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අනිත් අයට පුළුවන් ඔයාලගේ අදහස් අපිට යොමු කරන්න අපේ Facebook පිටුව හරහා. ඒ වගේම ආයුර්වේද අපි කණ්ඩායම සම්බන්ධ වෙන ඔබ කවුරු හරි කැමැත්තෙන් ඉන්නවනම් එයාටත් පුළුවන් ආයුර්වේද Facebook පිටුව හරහා අපිට message එකක් යොමු කරන්න. So now I would like to invite Dilshan, the member of Team Ayurveda Api, to deliver the vote of thanks. Dilshan, this is for you. ස්තුතියි යෝෂිනී. හැමෝටම සුබ උදෑසනක්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අද අපි බලාපොරොත්තු වන විදියට ඇත්තට මීටත් වඩා හොඳට මේ ඊටමත් හරවත් දේශනයකට ඔබ සැමට සහභාගී වෙන්න ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ ආයුර්ගෙනොමික්ස් නැත්තම් මේ ආයුර්වේද විද්‍යාව සහ අනුක ජීව විද්‍යාව අතර තියෙන මේ ගැළපීම, ඒ වගේම මේ පර්සනලයිස්ඩ් මෙඩිසින් නැත්තම් මේ පුද්ගලානුබද්ධ චිකිත්සාව සඳහා මේ කොහොමද සහසම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් මේකෙන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ මේ ආයුර්වේදය. මොකද ආයුර්වේදය අද සමාජයේ ජනගත වෙලා තියෙන මේක මේ කැඳ හට්ටියකට දුම් හට්ටියකට ලඝු වෙච්ච දෙයක් කියලා තමයි ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ මතය තියෙන. මොකද ඒකට ප්‍රධානම හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ තියෙන නොදැනුවත්කම. ඉතින් මේ නොදැනුවත්කමට දැනුවත්කමක් එක් කරන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන මේ අභිලාෂය උනේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපිට මේ ආයුර්වේදය දැන් මේ ඉදිරියට එන දැන් මේ අනුක ජීව විද්‍යාවගේ ඉදිරියට උගත් දියුණු වෙන සංකීර්ණ විෂයපතයන් එක්ක අපි කොහොමද මේක ගලපගෙන අලුත් දෙයක් ලෝකෙට දෙන්නේ? මොකද අලුත් දේවල් දෙන අය ලෝකෙට අඩුයි. දැන් අපි දන්නවා වෙන රටවල ගත්තොත් එහෙනම් මේ වෙලාවෙත් අලුත් දෙයක්, අලුත් රිසර්ච් එකක්, අලුත් concept එකක් ලෝකෙට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් තමයි අපි අනාගතයේ තීරණය වෙන්නේ. අනාගතයේ අලුත් දෙයක් හැදෙන්න නම් මේ වෙලාවේ හිතන සංකල්පය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ හිතන ආකල්පය තමයි දවසක අනාගතයේදී අපිට ඒක ප්‍රතිඵලයක් වෙලා එළියට එන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ දේශනය මගින් එහෙම අදහසක් තියෙන කෙනෙක්ට ආයුර්වේදයෙන් අලුත් දෙයක් ලෝකෙට දෙන්න, ශ්‍රී ලංකාවෙන් අලුත් දෙයක් ලෝකෙට දෙන්න අදහසක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක මහඟු පිටිවලක් නැත්තම් මේක අපි ප්‍රේරණයක් වෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් අපි විශේෂයෙන්ම මේ විශේෂ ස්තුතියක් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ වෙන කාටවත් නෙමෙයි මේ අපේ ආරාධිත දේශකවරයා වශයෙන් සම්බන්ධ වුණ ආචාර්ය රුවන් ඉලේපෙරුම සර්ට. මොකද අපි මේ අදහස සර්ත් එක්ක කතා කරාට පස්සේ කිසිම පැකලීමකින් නැතුව සර් අපිට මේ වැඩේට සහාය දුන්නා. ඒ වගේම තමන්ගේ වටිනා කාලය කැප කළා මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ගැන බලලා ඒ දේවල් සංවිධානය කරන්න ඇත්තටම ලොකු පිටිවහලක් වුණා සර්.
ඉතින් ඒ නිහතමානීකමට අපේ විශේෂ ස්තුතිය මේ වෙලාවේදී පුද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීමට උදව් වුණ අපේ ආයුර්වේද අපි කණ්ඩායමේ සියලුම සමාජිකාවන් ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ට මේ ගැන උදව් කරපු ඒ හැමෝටමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අවසානයේ කියන්න ඕනේ මේ තමන්ගේ වටිනා කාලය කැප කළා මේ අද දේශනය සඳහා සම්බන්ධ වුණ ඔබ සැමටත් ඇත්තටම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියටත් මේ වගේ දැන් අද ඉදිරිපත් වුණ අදහස් එක්ක මේක ඉදිරියටම කරගෙන යන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සහායත් දෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ අනාගතය. ස්තුතියි. Thank you, Dilshan. So this is the end of our session. Thank you very much, sir, for your valuable time. And thank you, the team Ayurveda Api, for organizing this program. And thank you, everyone, for joining with us. So stay tuned, checking the page of Ayurveda Api for more updates, and hope to see you soon, guys, from our next session. Thank you very much and stay safe. Thank you.